bafa abalala bali mu kuwambibwa naye engeri bano gye bateereddwa njagadde bajje twagadde boogereko gye muli ku mbeera nga bwe badde nebiki bibamanya ebigenda mu maaso. Adamu Chairperson. Amannya Amaseera Nkamba kulira ebya Kigogo Kulonda. Olunaku olwa Tuesday twali tugenze mu kuziika ebakayi nga tugenze kuziikirako munnaffe yali afiiriddwa maama we by the names Sebufu John Mary. Tuba tukomaawo mu mmotoka twalimu bana, emmotoka yange gye twagenderamu twalimu nze, ne tubeeramu ne Rema, ne tubeeramu ne Eddie Kayabula, ne tubeeramu ne Robert. Tuba tukomaawo nga tutuuka Empigi ne tugwa mu road block. We thought it was a normal road block. Ne tuyimirira. Okuyimirira ne tusanga ab'amagye abaali mu leeya ne bajja baggulawo emmotoka mu busungu ne batunyoola. Tugamba what have we done, nga tebatutuukiza kwogera kintu kyonna. Ne batukwata ne batukyusa esi ne batukyusa emikono ne batupushinga ne batuteeka mu drone. Tutuula mu drone ne batuggyako amasimu nga ebintu byali happeninga so fast. Tuggyako amasimu ne batusiba ne Rema ne batujja mu mmotoka gye twalimu abana ne batufuluma ne batuteeka mu ndala nga batwawudde n'abasajja ate ne tubeera ffekka. Twayisibwa bubi wano mu kutukwata, batukwata bubi. In fact ate munnaffe Rovans yakosebwa nnyo. Lwaki yakosebwa? Nga essimu ye balowooza agigaanidde, so n'essimu yali egudde wansi w'entebe era yakosebwa eriiso munaaba mulabe. So ne batuvuga ekiro nga batubisa amaaso tumanyi gye tulaga ate nga batusibye. So mu mmotoka gye twalimu walimu omukyala yatugamba muli bakyala bannange, bwe mulaga bagenda batokyalinga naye mu operatinga mwogere byonna bye bababuuza. Ne batuvuga ne tutuuka mu kifo kye tutaamanya era ne batufulumyamu nga batukutte ne batutuuza wansi. Then ne batandika otubuuza amannya gaffe, lwaki tuli mu NUP, bye twali nabyo ne babituggyako, byonna bye twali nabyo ensawo ne babirikodinga. Then ne batutwala mu kaseera mwe twali twasangamu abakyala abalala ne tutuula omwo kati nga tetumanyi we tuli. Nze ekintu ekyasinga okungumya nganzi kinasooka okugamba Rema nti oba batutta oba batukola ki, the comfort I have my family egenda kuntracinga kuba motoka yange mulimu truck. So ekiro ekyo ne twebaka enkeera ne batukeererako ssaawa nga 3 ne banona Rema ne bamutwala for interrogation. Yalwayo of course nga ndi restless. Tetwalya that day because twali ku tension. Yamala 4 hours ne bamukomyawo nange ne batwala. Ebibuuzo ebatubuuza lwaki twajoininga NUP ne bambuuza nze ani eyanconnectinga ku Honorable Kyagulanyi, ne bambuuza lwaki mu bantu bonna yaneeteekamu obwesiga okulira akakiiko ako, ne bambuuza oba bampadde ssente esobola okugenda ne mbakolera, ne bambuuza programs zetulina mu by-election campaign, ne bambuuza fanda waffe yaani atufandinga, ne bambuuza lwaki abantu batwegattako nnyo, kiki ekiri wano, how do we convince people okwongera okutwegattako mu bungi. Ne batubuuza about our families gye twasomera, ne batubuuza emirimu gyano tugikola tutya, baani abatukulira wano, ne batubuuza financial controller yaani, ne batubuuza ntegeka ki gye tulina mu kalulu akaddako, strategies gye tulina buli district, how do we connect, era baani abakola emirimu egya president waffe. So bebadde batubuuza naye ng'ekintu kyetusinga okumanya ekikulu ne batugamba they can crash and they are ready to crash NUP within 1 month. Abductions zikyagenda nyingi era akalu k'ekawempe is going to be worse, not going to be a normal by-election. Kati we baatu ne tubeera omwo mu room ssaawa zabadde nga ziwera 11, 12 kubanga tomanya budde ki. Ne bajja ne batufulumya nze ne Rema was going through a lot of pain. Ne batugamba batwala mu ddwaliro. Ne batusiba ate ne batuwa ebintu byaffe ne baddamu ne batusiba. Batusobola kugamba nti ono yabadde ono because twabadde batusibye. Then ne batuteeka mu mmotoka ne batutwala okutuggula amaaso nga tuli kireka poliisi. Ne batugamba tukubire omuntu omu ajja atunone naye tabeera looya waffe ate abantu bajja bangi. Tuba tukwata amasimu ne bagamba ate temugakuba. Katuba twakatuuka nendaba n'omuntu ng'avuze emmotoka yange ng'agireese ekireka. Ne batuggyako statement ne tuwandiika.
naye ate mukwandika statement batugamba abantu tetuyita muntu yenna tugende tebagenda tuwa police bond batugamba tuvuge tugende naye tetwogera ku byonna bye twalabye bye batubuuzizza tuddeyo tusirike tetwogera na bamawulire bonna. Second time we batukwata nga tumaze okwogera byonna bye twaliseemu tetugenda kyagala. So that's the reason we twavuddeyo abamu wetuli. Yeah, I'm Mase Walkamba, head of EMC. On Tuesday this week, we had gone for burial. One of our colleagues by the name Selfu Mary had lost a mother, so we went to Rakai for burial. But on our way back, we found, and we thought that it was a normal roadblock, so they stopped us. We stopped. Only to stop, we found people with guns. They forced us to leave the car forcefully. They strangled our necks, our hands. They pushed us into a drone. There were many drones there and security guards there. They pushed us into a drone, pushing us, slapping us, boxing us. In fact, they were saying, "You are foot soldiers. Why can't you run? Why can't you run?" So we entered into a drone. They covered our faces with black clothes. So we went, not knowing even where we were going that night. They drove for some time. It took long to reach where we are going. Reached. We came out of the car, still we are covered, not knowing where we were going, but there was a lady trying to direct us. So they made us sit on the floor. That's when they started asking us questions. Where are you coming from? They got our contacts, they got our phones, they told us where do you come from. Then they told us to rest, and in the morning they are going to interrogate us. They put us in the room where we found other ladies, about 6 of them. We sat, but we didn't know where we were at that time. So in the morning around 9, they came and picked my colleague for interrogation. She was there for some good time, like maybe 4 hours. When she came back, they also called me for interrogation, but the questions they were asking us, especially me, how did I join Kyagulanyi, our president? Who connected me to him? Why is it that our president trusted me with that big position in this party? What do we do? How do we connect with other people in different countries and different districts and constituencies? What are our plans for Kawempe North by-elections? Who funds us? Where do we get money that makes us to run? Our financial controller, who heads Buganda? Why is it that many people are joining us, especially the youth? What message do we give them? Our family backgrounds, where we started from, how much do they pay us here? How do we earn a living to sustain our families? All that. So at the end, they told us that when we release you, because you're one of your colleagues is not feeling well, and we hear anything about what we've asked you, and we get you the second time, you're not going to like it. So yesterday we were there, it was around 5, they came for us. Then they covered our faces again. They pushed us into a car and they drove us, not knowing that we are taking us to Chideka police station. They told us to call one person from our families. After giving us our phones again, they told us, don't call anybody here. Then they recorded a statement from us. But after that statement, because they said that they were going to drive, because somebody brought my car to that police, they told me drive this vehicle, but don't tell anybody where you are and where you are coming from. So what I wanted to tell you that our colleagues, Rovans and Kayabula, they knew because that Rovans Simogino Jueyo Bagabamukuba because the phone was missing. For example, was suitcase on already, but the quarter just so Kujako is the phone. Sitwambanya kyajjira ne batwala mu drone yaffe y'abakyala naye mu kugenda omusajja n'ansamba mugongo bw'ati ndaba oli foot soldier can't you move nali ngenda kwekwa kubina ebigundi ebateeka ku mugundi ebyo ebikola powder omukyala yansindika bw'ati n'enziba emabega kuba nali ngenda gwako wendi kati omukyala oli eyanyamba omusirikale n'ansindika bw'ati nemikubanga nenkonako ekyo kintu ne tugenda mu mmotoka eyo ne batukebera ne tutuula ne batuzaako obukooko ne batukwekako empingo paka ne batuvuga vuga ne twetuuka tutategeera because already zaisanga zigenda mu nyenge gye bajjanga amasimba tukakoga jump password nyo jump password basobodde accessinga yonna
kati awo twasobola okulaba ku ssaawa ne tuzijjamu ne tuzibalekera amasimu gane tugakola kino tugabawa buli omu nga bakubuuza gy'ova gy'osula baganda bo famire kwegamba background yo yonna ebibuuzo ebyaliko ekiro ne batutwala ne twebaka era kolozi nasabirawo penkira because nalina complications zange ate sinaawo ddagala gye bampa panado netugenda gye tweyasula gye twasanga abakyala abala of course tosobola kuba tusobola kuba tulina okwebaka tukuba kuzibu because you're wondering what is happening dawo kati nkera ku makya saabiro oba ssatu oba nnya you cannot tell the time kwantola masaawo ne tuyingira ne bantwala munda mu room bakubuuza ebibuuzo bakuwa obudde obungi nnyo okukubuuza ebibuuzo naye ebibuuzo bye bakubuuza they use your phone babikola simu yo kakati gwe abakyala mutegese okwekalakaasa ne mba ne tunateeka okwekalakaasa it's a march to parliament ne baba mwena kwekalakaasa mugenda kwokya ebintu mwe ng'abakyala because at first saabagambako nti ndi w'abakyala but because they had access to the phone they could see everything ne bangamba oli kakiko ka byakulonda ate gwe w'abakyala how comes bakwesiga abakyala to that extent Kyagulanyi omuyita otya oba Lewisi omuyita otya abakulu kubanga bakwesiga byonna I was like nange simanyi maybe olowooza party yali yakavaawo ne batuwa obuvunaanyizibwa awo ne tugenda mu maaso ebibuuzo bakubuuza bingi ne bakubuuza okay mu training wawa naawe ogenda ku leadership school e Kamoocha ne mbaga leadership school mbadde sinatandika kusoma naye nja kukola ki naye ng'oli leader n'oba nga tonagenda ku leadership school e Kamoocha gyonna gye mu training ne ba foot soldier because bakinsistingako nnyo ne mbagamba nze sinaba kugendayo eyo awo ne batandika ebisinga nga babikubuuliza ku simu ono Flavia yaani ono Joyce Baga lwaki ataddeko eno message yaani akola ngaani ne bakubuuza ku Nagudi ne bakubuuza ku Namukyala Sylvia because they had access on the phone nabala buli omu kyabadde apostinga that's why gye bakubuuzaako kati awo nenvaayo nenkomawo awo kola olunaku nafuna ku kadde okulya ku baganda banjuke amaaso gaba mabike nenvulya ku Rovanzi ng'atudde awo ne kayagula but the following day I did not because akolo twali twakagenda fena batubuuzaako naye nga buli omu alina amubuuza naye nga mu kitundu ekimera owulya eddoboozi lya munno mu nyumba omumuli kuba mu lumu twali awo nenvaayo kuba olubuto lwali lunnuma ne bagaka basoke bayita omu ze ne banzizaayo kati jjo era nenzirayo ku makya ne bambuuza naye jjo nabadde very bad nga siri bulungi yadde jjo kati ne banzizaayo mangu kwabe bampadde ne kyayi baga maybe you give us some hot water nenvaayo ne banziza mu ruumu ne balyoka batwalani masente naye olw'eggulo bakikima ye bwe bamututte yaluddeyo kati zaadde bakankuba empiso ne banga temukwampiso ku kabina kubanga ekigere kye kube ku kisambi kuba kabina kannuma bakakubye kati ne bankuba empiso ku kisambi nenzija neneebaka nenfunamuko okulebe because it was a painkiller neneebakamukaawo kati neebasi nagenzi nembabuza bannange abali muli mukyala tannadda akyaliyo olwamaze n'akomawo ne batugamba mujje mwembi tugende tubabuuza ebibuuzo omulundi gumu because nadesewula bungi nga nsesema ati mubatu eno yalina okunkwata kati ne tujja awo ne twatuuse ate batutte mu ndala awo batuweredde ebintu byaffe tetwazemna kusayininga nga lwe twayingira twasayininga nga tubiteekayo wadde twasayininze ne babituddiza era ne batuzzaako obukookolo ne batuvuga okuddamu okwekanga bangamba kubira muganda because bakubuuza abantu bakubuuza enamba ya muganda omu maama wo taata wo ne bbaawo so ne bangamba we want you to call your brother we saw he's a doctor and he's the only person they allowed me to call eyo gwe nakobidde ajja atupiikirire yali tannaba natuuka kuba namba etwagireseewo ne bagamba andala n'emmotoka yammeze kasa mukozi wano statement muvuge mugende era ye okunfuna yanzize ku leero ng'okidda ku URA we twapaakiriza sookunze because yabadde ajja on his way coming Wembule ekireka ate abo bo bano bakoze kye bakugambidde mufulume basa kyazeeko kulaba tuli waka twavudde mu dwaliro naye netugenda ewaka nendasomako Can you speak some little English, please? I'm Rahma Juma Roa, Secretary for the Women League and the EMC member. On Tuesday that night, we're coming from Raka Ishotera, from a burial. One of our colleagues lost her mother. We went for a burial. As we reached Mpiji, it was at around 7:30, 7:40. I could not estimate the right time, but it was around there. There was a roadblock. We thought it's a normal one, the normal jam for every traffic jam.
Then we saw some people came and started knocking our car. They were all dressed in black. That uniform, the black one. They told us to come out. We were talking in Swahili. So when they saw we didn't respond in Swahili, so they came back to English. Get out, get out. Harishly, so people were there. So many cars were there because it was a jam, traffic jam. So when we got out, you've been beaten. Enter in the car, give them your phone. Before you enter in the car, first give them your phone. So I was beaten at the back because for them they use wires. Even I get a problem with it because it's still painful. When we entered in the car, our colleague never had his phone. I don't know if it had fallen down because when we reached there, they found it. They started slapping him. Where is your phone? Beating him harshly. What is your phone? So they had to transfer us, the ladies, from that car, and they went to our car. So I could not tell how did they get the phone because he insisted if it's not down, it's in the car, which we were seated in. So we don't know what happened after. The next thing we knew, as I was going to the drone, someone kicked me down. I'm a foot soldier. I almost bumped my head on this thing they use on the road to put the borders. Yeah, the road roads. Then the traffic officer helped. There's a police officer, still in black, helped me and pushed me back like this. I didn't knock myself. When we entered in our car, they checked us, covered our eyes. They put what should I call it? Drone. They put us in a drone and then drove us to a place where we didn't know. Blindfolded until we reached where we didn't know. We get off. We entered inside. Forced us to remove all our passwords in our phones. We restart it. Should not have any password. Then we left the phones with them, and they were online all the time. They have Wi-Fi. The phone can be in airplane mode, but they were online. I don't know how they could do it. Our phones was always on. There they could always complain, your husband is over calling. Because he called so much body by Jyebabadde and had to call me. So in the morning, we went to the room where we slept. In the morning, I was picked, asked a lot of questions about the Women's Day. Why are we taking the Women's Day in Masindi? Why do we have an activity on 24th? I was like, we wrote to police. If police does not respond, we will not do that activity. We're waiting for the police's response. Because we saw people marching earlier, we thought it's okay. You can also write and they reply. So that's what I told them. Then they asked me about some names because they were in our groups, the women groups. Whenever they see someone chats with a strong message, they say, who is this one? Who are these women warriors? They want to see the women warriors. I was like, I don't know much about the women warriors because I've just formulated their group. I cannot talk for them. They will first come to me and explain to me what is the agenda, what is protesting vote. So those were the questions they were asking me. And how comes Chabla entrusted me so much and Lewis to be on the EMC and still to lead the women. I was like, maybe I have passion for the women. That's why I could answer them like that. Then eventually yesterday I came back, but I was sick. Then yesterday they called me again. I was in a lot of pain with tears. So they didn't take long questioning me. They questioned me for some time. They were like, we take her to our hospital because they have a hospital within. Then they took me to the hospital. They wanted to give me a painkiller injection. I was like, don't inject on my buttocks because it's paining. People caned me. They injected it on the thighs. Then afterwards, I was sleeping. They took her. They took long. Then brought her back. Then they told us to dress up and we'll go for more interrogation. From there, that's when we found out they're giving us our bags. And they told us, they still blindfolded us and drove us up to Chireka. The only time I get to know that we're in Chireka, when they told me to call my brother because he's a doctor. And since call your brother. I called my brother. Before even he could reach at Wembley, they told us to drive off because Martin's car was already brought to us. They were like, you drive, they'll find you along the way. By the as I was coming, that's why I came so much sweating. Around here, I found the drones and the vehicles again. I felt so bad because even at night I felt asleep. Whenever I could hear a car, I felt like someone is coming towards home. So when I was coming just along this road, I found them. I had to get off whatever means I was using. I had to foot. Started running like a mad person. I had to buy a cover and put in my bag so that they don't recognize me.
because those are not my clothes. I reached at my brother's place. That's where I'm staying for a treatment for now. Okay, nice song. Okay, maybe questions. Remember when I applied for the because they called him with some nicknames, then the town Mamujao. So I could not tell which foot soldier. Nga foot soldier naye nga tebasobodde kumurecognizinga naye nga mukyala, so bwembadde mbabuuza mulenzi abadde mulenzi. Yes, mukyala because we were seated abadde n'abalala. We didn't say any other woman but oli abadde mulenzi nga blindfold nze naffe bad blindfold. You can hear the voice when they're asking him. Bamubuuza ekibuuzo n'akimanya nga they take him to another room, so ne bamudeesa ewowan. Ekintu ekisookera ddala era kye nabagambye siri mumanyi w'amateeka bambuuza bakwalesitingako ne mbagamba bambuuza lwaki tebakwalesa mumanyi w'amateeka. Oba toli mumanyi w'amateeka nga toyina kintu kyonna kye waziza kikyamu siba lwaki okyokogana bamala. Singa waliwo ekintu kye tubadde tukola nga mu NUP nti oba kyabulabe twali badde twetya, naye tuli balambulukufu ebintu byaffe byonna beera tubikola musana kati siraba lwaki weekweka oveeyo oleme kwogera kituufu. Ate ffe tayogera kituufu abaavuddeyo bannaffe abasigadde tebagenda kuyambibwa. Ffenna tubonaabona kyekimu tetulina musango gwonna gwatulwanira nkyukakyuka tulina okuvayo twogere. Era bwe baddamu ne batukwata ebyo byabwe efeewaayo dda nga tuli watwagala nkyukakyuka. Mukyala Rema bageze n'okugamba nti babadde tebawulira bulungi wafunye okutubwako okusobola okuyamba embeera gye badeyitamu. Weekakasa otya empisa eyo eyakubiddwa mu mbeera gye babadde muyitamu nti ddala badde ofuna bujjanjabi kutuufu? Sijja kulimba nti oba nabadde nsobola okwekakasa nti kyekiro, naye olw'okuba nabadde mpulira bubi bwe bankubye n'enzikakanyamu because bangambiddewo it's a painkiller, it's diclofenac. Gye bangambye twabadde mu ddwaliro nga bankubira akacupa ne bakamenya nga nange awo ndaba, so I cannot say wekiba nga balina kye bankubye nga kiri mu musayi because nawusire musawo ogamba nti tekino, naye nga yenye empiso yokka gye bankubiddeyo nga apart from that and Panadol gwe bampadde kibuuzo ekisembayo biba tebiriyo. So that is the situation we are going through as NUP. Yeah. Bainsistiinze nnyo ku kalulu ke tugendamu aka by-election. What are our techniques? What have we planned? Ne bagenda kukola embeera yonna era tugamba abantu bonna bagenda mu kalulu, especially abavubuka byonna zigenda kukwata abantu bangi baagala kuteekawo abantu buli omu asobole okutya, naye nga kakalulu ke tugenda mu Kawempe that by-election tegenda kubeera normal by-election, agenda kubeera lutalo. What are our techniques? Sente tuzijjawa zigenda okwesa mu kalulu ako. Ye lwaki twawa omwami oyo kanso nga flag bearer, lwaki tetwawa nsereko kale? Okay, let me say that in English. Yeah, they asked us about what were our plans that we planned for Kawempe by-elections, and based on their questions and the discussions, they were saying that by-election is going to be a normal by-election. It's going to be war. And they asked me as a chairperson of the election management committee, why did I give council alcohol card instead of giving Sereko the flag? SG, maybe you can brief us what is the situation in the party looking at all these things happening since they started the abducting, the court and others. Yeah, so friends, you can see what is going on in NUP right now. It's very unfortunate. Many of our leaders, as I speak, are in fear. Some have to change cars. Many of them are not even sleeping at their homes because of the state of panic. Right now, there are some of our comrades who we are looking for. We don't know where they are because yesterday there was a threat that they could be picked up, but we are still trying to call their phones and they are not reachable. We don't know exactly what is happening. So this is the situation
that is ongoing in NUP and in our country. You can imagine these harmless, wonderful ladies who sit on our election management committee. Why would they be held in a military facility? Why? And for us, we believe that it was after exposing them, because as you can see, that car had a tracker. So after they realized that the car tracker had pointed out exactly where they were, we believe that is why even that car was removed from that facility, because the car was able to show that they were being held at CMI. Remember, the whole day yesterday we were trying to ask them where these people were, and they kept saying that they did not have them. So it was after the issue of the tracker was exposed that these people at Mbuya, that they came out to say that. But you can see what we've been telling you. These are the things they've been doing to our foot soldiers and many other people that they abduct. They are always asking them, who funds NUP? What is your next plan? What are you planning to do? Why do you have a lot of support? And all those other ridiculous questions they ask. Right now, we are still looking for a head of mobilization, Chairman Nyanzi Fred Sentam. You all know that he was taken away all these days back, the 4th day now. And up to now, his family, his friends, all of us as a party, we don't know where he is. We moved to police stations, we have moved to different prisons, we've moved to different facilities, our teams have been there, and no one can account for Chairman Nyanzi. And like I said before that, they took away some of the comrades from Nasana and other places, and the abductions are still ongoing. And of course, like they have said, one of the comrades, Rovans, was severely hurt, his eye. So we know that they must be going under so much torture, and we demand for the immediate release of these our people, because these are not criminals. They did not commit any offense. They have been in detention now more than 48 hours. Chairman Nyanzi, almost twice as much time. And up to now, you know, no one knows where he is. You remember there was even a video which showed while he was being taken away, there was a police van which was scaring away people. There were shootings and all that. So we condemn all these violations that are ongoing, and we pray that the people of Uganda will rise to the occasion and put an end to this madness. Yes, my last in English. One, since you issued 48-hour issue, you as leaders in a party and your comrades in United Forces of Change, these people are continuing to provoke you as opposition. What next? No, that one we shall address it as United Forces of Change. We are still meeting to agree on the other steps. You saw us come together for the prayers. Now we've been informed that these people have sneaked Dr. Baleese at Nakawa to charge him with treason and all that. So the state of impunity is still ongoing, and we are talking amongst ourselves as the Forces of Change to see what next steps we shall undertake to bring an end to this madness. Thank you. Muruganda. Yes, sure. Ya basibo ne banyabo loza mulaba government ya Museveni wetuuse okusobola okuwamba abakyala bwe bati abekitiibwa abatalina musango gwonna gwe bakoze, ng'okimanyi bulungi nnyo nti bano ba civilian oba abantu baffe ababulijjo naye ne babatwala Mbuya ku CMI kati gye bayita DIS. Kakati bano babaddeeyo naye singa omukyalo ono kubanga bwe bamukuba ndowooza ne kimuleetera stress n'afuna obuzibu obwo, era tulowooza nti singa si ekyo n'okuba nti tubalabisiza ne tulaga emmotoka eyo tracker nti yali Mbuya, oba oli awo ne bwe twogerera baali badde bakyaliyo, kubanga abasajja be babamba nabo Rovans wamu ne Edi Kayabula nabo tetunabalabako. Chairman Nyanzi gwe basooka okuwamba naye tetunamulabako, naye nga tebanawamba ne Chairman Nyanzi basooka ne bawamba abantu baffe okuva e Nansana n'ebitundu ebirala. So tubanja bano abantu baffe kubanga tebalina musango gwonna gwe bakoze. Naye ekirala tuba tugamba buli lunaku nti bwe tubanga tukoze omusango gwonna poliisi bamanyi weeri batuyite ku CID tugende twenyonyoleko mu kifo ky'okuwamba abantu. Jjo mwalabye families nga ne family ya Maswa Lukamba chairperson waffe wakakiiko ng'eyogera. Kati omuntu bamubuzaawo mu ngeri eyo, kakati tubadde tubagamba buli lunaku nti abalala abatakolera regime ya Museveni bwe banaavaayo nga batandise okuwamba abantu, kati bannansi banaategeera batya
ndono awambiddwa babyakwerinda ono awambiddwa abantu abalala bakyamu. Kati ly'eggwanga lyaffe eryo litambuliramu nti enkya abantu bayinza okuba n'obuzibu n'omuntu era bakubanja ssente oba mwakayanira ki kyonna kyonna ne bajja ne bakuwamba ne bakubuzaawo nga teri ategedde, abantu ne babeerawo mu kweraliikirira nga babuuza ali ku CMI, ali ku poliisi, ali ku crime intelligence, ali mu ISO, ali luddawa, nga teri ategeera kyekigenda mu maaso. So tugenda mu maaso n'okubanja abantu baffe gwe mulamu omukulu. Mu Luganda twavaayo ne twogera ku nsonga, twavaayo ffe ng'abantu ffenna baagala enkyukakyuka mu nsi eno ne tuterawo gavumenti salesale era mwalaba bwe bataale nabo bapanikinga ne baleeta Dr. Besigye ekiwandiiko ekyali kyakumuleeta wiiki ejja ne bakisembeza ne bamuleeta. Tumanyi bulungi nnyo tibali respondinga ku pressure eyo kwe kumuleeta mu civilian court eyo newankubadde Singiza omulamuzi gwe bayita Singiza era yaddamu n'amusindika mu nkomyo. Naye tumanyi bulungi nnyo nti embeera ekyagenda mu maaso ya bunkenke mu ggwanga, bawamba abantu baffe. Lwamu omu nawabuulidde bw'abadde ajja wano drone zasanzeyo n'abasajja ba counterterrorism n'ebirala, era abadde alina okuva ku piki gy'abadde atambulirako n'atambula ku bigere okutuuka wano. So tujja kuddamu tutuule ng'abakulembeze tulabe ki ekirala kye tugenda okukola, kubanga twabagamba tumanyi bulungi nnyo nti badikiteeta bonna bannakyemalira bawuliriza pressure, teri kirala kyonna kyonna kye bawuliriza era kye tugenda kuzaako. Ensonga zino tuzisutte mu kooti nga bulijjo abantu baffe abawambibwa tugenda mu kooti ne tusaba kooti okuyisa ebiragiro bye bayita habeas corpus oba ekiragiro ekikaka poliisi n'ebitongole bya gavumenti byonna okuleeta bano abantu mu kooti. Era bannamateeka baffe bafunye affidavits ku nganda z'abano abantu be basooka okuwamba enansana twateeka mudda n'olunaku lwajjo tutaddeyo habeas corpus applications z'abano abantu abalala. So twagala bateebwe baleetebwe, naye tetukyagamba nti baleetebwe ne mu mbuga z'amateeka kubanga kati amateeka. So twagala abantu baffe bateebwe basobole okudda ewaabwe. Our legal teams have applied